Magandang araw. Ito na ulit tayo sa Teacher Maripa channel. Okay. Now, saan naman tayo? Ano naman yung tatalakayin natin ngayong araw? Okay. We're done or we're through with multiplication table. Alam ko na familiarize na kayo doon ulit. Na-review na tayo doon kung paano natin ma-memorize ng mas madali at mas mainam yung ating multiplication table. Then, we're through with GCMF or yung greatest common monomials factors. Nagbigay ako ng maraming example if how to get a greatest common monomial factor. Na-introduce ko na rin sa inyo yung different pag-label ng isang expressions that we have coefficient o ng isang expression or monomials. Meron siyang coefficient, meron siyang variable, and exponent. And let us go now to the next lesson for this day. That is factoring difference of two squares. But before we start, pwede ba kayo mag-leave ng isang thumbs up or click the notification bell, then click nyo po yung all para ma-notify po kayo kung may mga bagong videos po tayo na i-upload. Then subscribe to our channel. Maraming salamat po, and then let us begin. Now, bago tayo magpunta dun mismo sa kung ano ba yung factoring difference of two squares, dun muna tayo sa tinatawag nating perfect squares. Yan, perfect squares. Mas maganda pala magsulat pag mga lalaki. Okay, for example, recall lang tayo. Perfect square are numbers or expressions that can be expressed to the power of 2. Now, for example, meron tayong number 4. So, what is the perfect square of number 4? Madali lang po yan. Perfect square niyan. How to get the perfect square? Is this a perfect square? Ma'am, yun pala yung tamang tanong. Hindi pala, paano makuha yung perfect square? Paano makuha natin yung square root? Okay. Is this a perfect square? Yes or no? Yes, this is a perfect square. So, how will we know if this is a perfect square? Just simply think of a number, two numbers na identical sila or magkamukha po sila na kapag multiply mo, it is equivalent to number 4. Very easy. 2 multiplied by 2. So, the answer is 4 or just simply write 2 squared. Okay? How if I have 81, 169, 225. Yung mga yan, alam ba natin agad kung ano ang mga perfect square ng mga number na 81, 169, 225? Not knowing na kabisado kaya natin yung mga factor o yung mga tawag dito, multiples nila o factor nila na ano nga lang po patawad kung mali yung mga terms ko sa mga previous videos. Dapat yan ay factors not multiples. So, paano natin makukuha agad yung ating square root ng mga given numbers or mga perfect square number? Perfect square po yan lahat. So, paano po natin siya makukuha agad? So, first, hindi natin alam na kung paano kunin agad-agad yan. Kung hindi nyo naman kabisado yung mga factor. Mga factors kung paano, o yung mga number na yan. Okay? And now,
tuturuan ko po kayo kung paano sila matandaan by using this technique. First, just simply write, parang sa multiplication table lang. Ang pinagkaiba lamang po, sa multiplication table, we multiply and number 1 to the number 1 to 10, 2 to the number 1 to 10, and so on and so forth, hanggang sa makabot tayo sa 10 times 10. But in this case, we need to memorize the multiplication of a perfect square. Or, paano natin makuha yung perfect square niya? Kailangan natin makuha lahat nung square root niya. Okay. Nila. 2 times 2, 3 times 3, 4 times 4, 5 times 5, 6 times 6. Doon sa multiplication table, nilimit ko kayo hanggang 10 lang, di ba? Eto, kasi kailangan, as long na mas marami tayong kabisado na pair, mas mainam. Para hindi tayo gumamit ng calculator in the future. Tsaka, mas mainam din para memorize natin, and then hindi tayo matagalan mag-compute. 7 times 7, 8 times 8, 9 times 9, 10 times 10, 11 times 11. Ito po ay sariling technique ni Mama Maripa. Tignan natin kung mas maiintindihan ninyo o mas may mahahanap tayong. Paalala lamang po, yung mga question nga po pala ng mga nakakaraang videos natin, nakalagay din po yon sa mga description box below. Makikita natin doon kung ano yung mga question, kasi hindi ko naman siya sinulat. Okay. Tsaka pangit ko sulat ko, mas maganda kang babasahin. Okay. Very easy lang kung paano ito sagutan. Actually, hanggang 10, kabisado po ninyo. Tama po? Dahil sa multiplication table. So, easy lang. 1, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 9, 4, 4, 16, 5, 5, 25, 6, 6, 36, 7, 7, 49, 8, 8, 64, 9, 9, 81, 100, 121, 144. Dahil kabisado ko po siya, kaya ako naisulat yan. Paano kung hindi memorize? Kailangan natin i-memorize. Okay? Para ma-distinguish agad po natin na tama yung pagkuha natin mamaya dun sa, sabi ka, lesson kasi natin is factoring difference of two squares. Ngayon, hindi natin muna kailangan yung two squares kasi hindi pa naman natin kabisado itong simple square root or pagkuha ng perfect square. Ngayon, so, we need to memorize this all. Okay? Unlike dun sa multiplication table, pag pinagbaliktad mo sila, 1 times 2, 2 times 1, magkaibang number, pero same yung answer. This, mas madali nating mamemorize kasi same lang yung number, unlike doon sa multiplication table. So, please memorize all of this, then we will start our examples. Okay. Review naman muna tayo. We have number 1, 2, 3, 4, 5 question. Okay. 12, 25, 8x squared, 36, y raised to the 4. So, in this problem, the instruction is determine which of the following is perfect square. Write P if it is perfect square and N if it's not. So, sulat lang natin daw kung P, kung oo, perfect square siya, at kung hindi siya perfect square, N. Now, aside sa mga sinabi ko sa kanina, na nilist ko yung mga perfect square. Ngayon, ano yung mga naalala nyo? Siyempre, may mga naalala tayo dyan. Is this a perfect square? Yes, this is a perfect square. Is this a perfect square? Sa pagkakaalala natin kanina, hindi.
Okay? And this is perfect square. 8 is a perfect square ba? Siyempre, hindi. And 36, wag muna nating i-tackle yung mismong may variable kasi ang tinuro ko ay na puro number lang din naman. So, 36a is a perfect square. O kahit tumingin tayo sa 4, 4 is a perfect square. So, let us put P here. Kung kabisado, walang problema. Paano kung hindi? Okay, paano yung other way kung paano natin malalaman kung tama ay yung sagot natin na P? Okay, kanina, kung hindi mo kabisado, isa-isahin mo. 1 times 1 is 1, not 16. 2 times 2, 4. 3 times 3, 9. 4 times 4, 16. In case na makalimutan mo yung tinuro kanina o yung pag-memorize, isa-isahin. So, this is 4 times 4. Kaya siya tinawag na perfect square. So, kung ayaw nyo pong mangyari yung ganyan na i-memorize pa natin, please do memorize all the perfect square na nilista ko kanina. Okay. Kahit dun lang po kasi hanggang dun lang muna yung itatopic natin hanggang sa 12 para sa mga susunod na videos taasan natin yung mga numbers at tuturuan ko kayo ng mga techniques kung paano siya masasagutan ng mas madali kahit mataas na yung perfect square or non-perfect square na numbers. Okay. Okay, for another activity, okay, meron tayo dito, punta naman tayo doon sa squares of plus and minus. Square of plus and minus. Ngayon, si Ma'am Maripa, meron siyang nakita na isang pinakamadali para sa akin na kung paano sagutan yung squares of plus and minus. But, tingnan muna natin kung ano yung paano sagutan siya ng libro. Okay? Recall tayo, the topic about special product, particularly the product of the sum and difference of two terms. It states that the product of a plus b and a minus b is equal to the difference of two squares, which is equal siya dito, a squared minus b squared. So, how? We need to prove that. Okay? Paano natin siya mapapatunayan na si a plus b and a minus b are equal to a squared minus b squared. Ito ang paliwanag ng ating libro. Notice that when the sum and product of two terms are multiplied, meaning the first and second terms of the factors are the same but differ with the operation. One is positive while other is negative and so on and so forth. Mahaba yung meaning niya kasi, haba yung video natin. So, focus tayo kung paano siyang papatunayan. Ang pagsasolve dito, first term to the first term of other and yung tinatawag niyang FOIL. Ayoko kasing gamitin yung FOIL pero for the sake of the explanation of books, explain ko rin kung paano nila nakukuha yung mga yan. Okay, so, first term, Persian, second, third, fourth, ito. So, a times a is a squared, a times negative b is negative ab, b times a plus ab, b times b, negative b is negative b squared, and simplify. So, negative AB plus AB, that is 0. So, matitira sa atin ay A squared minus B squared. That is equivalent to here. Okay. Yan, yung explanation kung paano siya. And then, vice versa. Paano natin naman manggagaling tayo sa the result of is always the difference of the square of the two terms. That is the use where the first term, second term, and the operating between them is negative. That's the factor of the difference of two squares. You just have to reverse the pattern.
i-reverse lang natin yung pattern para makuha. Galing naman tayo dito sa ating answer into this factor. Pero hindi ko na kayo lilituhin, syempre. Kasi, ang lesson naman natin ngayon is factoring difference of two squares. O, doon na, diretso na tayo doon. Okay, for example, we have a first example. Now, we have here, write x squared minus 9 in complete factored form. So, hindi ko na sulat ko ba? Write x squared minus 9 in complete factored form. Okay. So, how can we answer this according to Ma'am Maripa? O kay Teacher Maripa, kung paano natin solve ng mas madali. Okay. Sabi kanina, pag nakakita raw tayo ng perfect square, tapos sa first term and perfect square sa second term, at meron siyang negative sa gitna, automatic daw, yung ating factor ay plus o positive and negative. Ang nawawala ngayon, yung apat na yan. So, paano natin siya madidistinguish kung ano yung mga nawawalang term na yan? So, we just need to use this big X. Sabi nyo, ayaw nyo ng X, tapos X na namin gagamitin ni Ma'am Maripa, diba? Teacher Maripa, diba? Okay. First, X squared is perfect square. Balikan natin. X times X. So, they are the same base and same exponent. So, they are perfect square. So, we have X squared. Tama? So, yung 9 naman natin, merong factor yan. Ano yung perfect square ni 9? Perfect factor ni 9? 3 times 3. Yes, yan eh. Okay. Ngayon, place this to this big X. Now, unahin natin si X squared. So, ano yung perfect square niya? O yung perfect factor niya? X, tsaka yung X. Okay? Tapos yung 9, 3, 3. Nagets ba kung saan galing yung XX tsaka yung 3, 3? Kinuha lang natin yung factor ng X squared tsaka yung 9. Kasi perfect square po yung X squared minus 9. Kukunin lang natin yung factor nila. Ngayon, ang gagawin po natin, ilalagay lang natin ito yung first factor. Ito na yung second factor. X tapos 3, X tapos 3. Tapos na yan. Yan na po. That's the answer. X plus 3, X minus 3. Ma'am. Asan po itong mga sign na ito? Itong positive and negative. Tandaan natin, ito ay negative. Nung sinolve natin kanina, ang sabi rin sa rules dun sa book, dapat daw po, pag pinag-multiply mo yung second term o yung second step, tapos yung third step, pag pinag-plus mo daw yun, dapat mag-zero. Katulad din ng sinolve natin kanina, dapat mag-zero. So, dapat, tama na may pagkakalagay dito, isa positive, yung isa ay negative. Pero dahil alam na nga po natin na sa rules ni perfect squared, basta meron lamang siyang perfect squared binomials, basta meron lamang po siyang negative sa gitna ng operation, automatic, positive and negative na ang kanyang factor. Wag na nating pahirapan pa. Okay, alam ko naman, naintindihan na natin. Bigyan ko pa po kayo ng isang problem para mas lalo nating maintindihan. Gagamitin lang natin ulit si big X para hindi na natin kailangan yung mga step 1, 2, 3, and so on and so forth. So, gamitin natin to. Okay.
Okay, meron tayo ulit dito. Number 2 example. 16 a raised to 6 minus 25 b squared. Baka may magtanong po dyan, ma'am, yung 6 po ba at yung 2 ay perfect square? Siyempre, hindi po. Pero, in the rules of exponent or mga rules ng exponent natin, pag nagmumultiply po kasi tayo, ang ginagawa natin, hindi naman natin minumultiply yung mismong exponent. We just add the exponent. Ang rules lang po natin sa pagkuha ng perfect square, dapat pareho sila. Okay po? Hindi pwedeng 3 times 2. Dapat 3 times 3, 2 times 2. So, ang kailangan lang naman natin dyan sa mga number na yan, halimbawa, x raised to 6. Pag finactor mo yan, dapat pareho yung makukuha natin. So, we just need to write x cubed times x cubed. So, the answer there is x raised to 6 because we just need add the exponent. So, nagets po tayo. Hindi natin kailangan na maging perfect square yung mga exponent na yan. Ang mahalaga sa atin, kaya nating ma-differentiate na kaya siyang i-factor by two same variable and exponent. So, maliwanag po tayo dun. So, next, burahin natin to para magkasya yung ating solution. So, gamitin natin ulit kanina yung rule. Sabi, pag perfect square po ang meron tayo at merong minus sa gitna, para mas maintindihan, may minus sa gitna, perfect square is 16, perfect square is 25, at may minus sa gitna yung ating binomial, ang gagawin natin, ito ay positive, ito ay negative. Okay. Madali lang. Then, gamitin si x na malaki. So, get the factor of this monomial muna. Si 16a raised to 6. Kanina, kinuha na po natin yan. Ay, kanina. Sa previous video po natin, kinuha na po natin yung factor ng 16a raised to 6. Or, hindi man siya sakto sa number ng 16a raised to 6. Alam natin kung paano kunin yan. Okay? So, perfect square siya. So, 4. Dahil kasama niya yung a, meron tayong a raised to 3. Yan lang po ang kailangan natin. So, pag pinag-multiply daw po, si 4a cube kay 4a cube, dapat ang makuha daw natin ay 16a raised to 6. Pag nakuha natin yan, it means this is a perfect square. So, we have yan. Then, the next one, para hindi tayo mahirapan, yung 25 naman, 25b squared is equivalent to 5b multiplied by 5b. Ito yung factor ni 25. So, pag na-factor siya ng same na same, they are perfect square. So, how to put that? Dahil nandito tayo sa first term natin, okay, ano yung factor niya? 4a raised to 3, 4a raised to 3. And then, susunod, 5b, 5b. Okay, maging maingat. Sulat lang din natin yung mga sign nila. So, ito ay positive, ito ay negative. Para hindi kayo malito. So, kasi pag sinulat nyo siya, for a cube, b for a cube, negative 5b. So, this is a factor of 16a raised to 6 minus 25b squared. May tanong ba doon? Mahirap ba? Hindi nyo natin kailangan sundin pa or kasi sabi ko nga, ang tuturo natin dito sa mga video lesson natin is yung techniques how to solve the problem in easy way. Hindi naman natin pala, mali ako yung sinabi ko, hindi natin susundin yung sa book. Susundin natin yung book, pero kung may makahanap pa tayo na easy way or easy techniques kung how to solve that, na hindi na natin kailangan pang gumamit ng mahabang solution. Ginagamit kasi yung step by step na yun to remember how to solve specifically. Pero, tuturuan ko na nga po kayo ng mas madali po.
Okay. Ayan. Gumamit naman po tayo ng medyo madali pang example. Diretso na po natin, hindi na natin ipa-factor kasi kabisado nyo na po mag-factor. Kasi lahat na ibibigay ko is perfect square naman. Wala natin tinta. A squared b raised to 4 minus 81. So, in complete factored form, we know that if parehong perfect square, meron dapat tayong factor na positive and, negative. So, using this, sa first term natin, paano i-factor yan? Dapat magkahiwalay lang. So, dapat A, B squared. Tama po ba? Dahil pag pinag-plus yung A plus A, A times A, yung exponent niya is 1 plus 1, A squared ang kalalabasan. So, pag meron tayong B squared times B squared, pag pinag-plus yung exponent, meron tayong B raised to 4. So, what is the square root of 18? That is, 18, Perfect square kasi yung si 81. So, ano yung square root niya? So, we have, yung factor niya, rather, para hindi tayo mahirapan. 99. Tama po? So, lagay lang natin yun. This is positive and this is negative. Then, put this first. AB squared plus 9 AB squared minus 9. And that is the final. Excuse me. So, continue. Then, that's the answer. So, this is for the lesson of factoring difference of 2 square. Difference, it means yung minus po yun. So, paano yung ganitong example naman? Last example tayo, bago tayo magpunta dun sa factoring sum and difference of 2 cubes. What if the question is like this? So, we have 3x squared minus 12y squared. So, hindi siya perfect square. Pero pwede natin gamitin yung ginawa natin kanina. Ipa-factor out natin muna yung meron silang factor o multiple pareho. O, si 3 at 12. Kunin natin yung GCF ni 3 at saka ni 12. Anong GCF ni 3 at ni 12? GCF ni 3 and ni 12. So, it is equivalent to 3. Tama po? Nagawa na natin yan before. So, kung meron tayo niyan, ang gagawin lang natin, factor out lang natin si 3. So, we have 3 multiplied by x squared. Ang ginagawa kasi natin, dinidivide natin, di ba? Like, 3x squared minus 12y squared. Divide both sides by 3. Dahil yun nga yung ating GCF. Ba't hindi natin kinuha ng GCF si x squared at si y squared? Kasi hindi sila pareho ng base. Ang rules natin, dapat pareho ng base yung ating variable. So, sa 3 lang gagamitin. So, 3 divided by 3, x squared lang matitira. Minus 12 divided by 3, 4y squared. So, from this problem, kaya na natin gawin yung ginagawa natin kanina pagkuha ng complete factored form. Huwag na muna natin gagalawin si 3. Ito munang nasa loob na to kasi perfect square na siya. Ipa-factor na lang po natin. So, sa x squared, alam natin na xx yan dahil exponent plus exponent, 1 plus 1 is 2, kaya siya naging x squared. So, sa 4 naman, we have 2y, 2y. Then, dahil minus yung operation natin, factor nga, pagpo-factor ng difference of 2 squares, dapat yung isa positive, yung isa ay negative. So, the final answer here is positive dapat ito, tas ito ay negative. So, we have x plus 2y and x minus 2y. Is this the final answer?
Not yet, because this 3, you need to put it here. So, this will be the complete factor for this problem. Oh, I hope you understand what we discussed this afternoon. Then, kung may naintindihan po kayo or naliwanagan, just leave a thumbs up. Then, pa-subscribe po kung di pa po kayo nagsasubscribe. Tapos, paki-click yung ating notification bell para makasabay po kayo, makasunod sa mga videos na i-upload pa po natin para maging easy yung ating buhay pagdating sa mathematics. Then, lahat naman po ito is para sa mga students na medyo nahihirapan. Ayoko po kasi, ayaw po sana natin na yung mga bata ay maging hate si math. Dapat maging love natin siya para maging love niya rin tayo. Okay. So, that is all for today. Goodbye and have a nice day. God bless.